So it's like a online lab session, right? Okay, so what are the various concepts in the second unit? And second unit is all about decision statements, right? That means selection statements, if else, nested if else, if right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. this is all, yeah, that's all about the selection and the conditional branching statements. Then we got that loops concept, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so in that loop concept, yeah, we discussed so many things like nested loops and all. Okay, then we discussed about so many statements like break, continue, pass statement, else statements, especially with loops, right? Then second part of the unit is all about data structures, like it discusses about the strings, lists, tuples, sets, dictionaries, right? Okay, so we'll see, okay, how many examples I can show you. Okay, so starting with this selection statements, okay. So, okay, how many types of different selections are there, ma? Five, sir. Okay, okay, what are those? If else, nested if else, if else. Okay, very good, Nana. So there are different kinds of selection statements. Okay, so if you categorize them, you can categorize them into different categories like one-way selection, two-way selection, multi-way selection, right? One-way selection is Yes, nothing sir. but, yeah, one-way selection is a simple if, two-way selection is a if else, multi-way selection is a nested if else, if right? All these comes under the category of the multi-way selection. Okay, so it's like now I'll write a small program on this if, right? So manam C lo chesam kada nana. It's like when you enter the marks and all that. Okay, so it says this is grade A, grade B, grade C. Such kind of a program, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. సో అలాంటి ఓకే అలాంటి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి చేద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. చూసారా అది? ఇట్స్ లైక్ పైథాన్ లో వచ్చేసి when you enter marks it says grade A, grade B, grade C. A type. Say yes or no. No, sir. Okay, very good. So then it will be good, right? So if I want to write that program, okay, what I have to do now, first I need to read the marks from the user, right? So I'll declare a variable called marks over here. Okay, so in order to make that value as an integer, I will have to typecast it with the int, right? Then I have to use input function, then I have to ask for enter marks, right? Right, ma? Okay, what is the use of the int function over here? Guys, are you seeing my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then tell me why did I use that int before input? ఏమి అనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. అండి నాన్న Marks is of int data type. Marks is of int Always data. returns a string. Okay, very good, Nana. If I don't use that, what happens? Default it is takes a string set. Very good, Nana. That's very good. Okay, so by default, obviously, it takes the string type. Okay, so it doesn't consider my integer value as a
int. It's considered as a string, and it says that I cannot compare string with a number, right? So in order to get that actually, so you have to use this one, right? Okay now. Okay. Yes, sir. సో ఈ ఇఫ్ పక్కన వచ్చేసి ఈ కండిషన్ వచ్చేసి ఉండటం ఉండకపోవడం అన్నది అది మన ఇష్టం నాన్న. అలాగే ఇఫ్ చివర ఏముండాలి కోలన్. ఓకే, పెరాంథసిస్ లో వచ్చేసి పెడదామా వద్దా అన్నది దట్స్ యువర్ విష్. లో మనకి అలవాటు అయిపోతే అలా పెట్టేస్తూ ఉంటాం మనం బేసిక్ గా. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ నాన్న, రైట్? Then you Yes, can sir. write it as a, okay, then you can write this as a elif, right? Then marks greater than or equals to 80. Then with an indentation you can say that print printf లను కొట్టేసాను చూస్తారా, నాకు బై డిఫాల్ట్ గా సేవ్ వచ్చేస్తా ఉంటది. ఓకే, ప్రింట్ అని చెప్పేసి కొట్టామంటే then we call it as a grade B, right? Then elif, then marks greater than or equals to 70. ఓకే, సో నేను ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్ని కేసులు ఎందుకు అని. సో ఎల్స్కి వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనం వచ్చేసి దీనికి కూడా ఒక కోలన్ పెట్టేసి, కనిపిస్తున్నానన్నా? Yes, sir. Okay, Nana, so you can see here, right? So this is how you can write this. Okay, so if దానికి corresponding L if లు, okay Nana, final గా వచ్చేసి else. Okay, is my final else is mandatory or it's optional? Optional. Optional, sir. Okay, very good, Nana. So you can see here. Okay, I'm executing this, Nana. You can see here. Okay, so when I enter marks 98, it's saying that grade A, right, ma? కొంచెం పైకి తీసుకెళ్తున్నాను నేను, right? Okay, if I enter 87, it says that grade B. Okay. If I enter some 73 or something, it says that grade C, right? Sir. Okay, very good. If I enter anything less than 70, right? So like 69. So less than 70 marks, no grade and చెప్తుంది, right? Yes, sir. So this is a one way of using this if elif for multi-way selection. Okay, very good. Why are you calling it as a multi-way selection? No. Hey, చెప్పండి, why you calling it as a multi-way selection, guys? ఉన్నారా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? ఇది కనిపిస్తుందా నాన్న? ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? దిస్ is option 1, right? This is a option 2 and this is a option 3 and this is a option 4. Okay, so out of these 4 options, okay, out of these 4 options we are selecting only one, right? ఏదో ఒకటే
ఇదర్ గ్రేడ్ ఏనా, గ్రేడ్ బినా, గ్రేడ్ సినా, ఓకేనా? లేకపోతే యూ మార్క్స్ లెస్ దాన్ 70 అని చెప్పేసి. సో అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న, అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆప్షన్స్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ 1, ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ 1. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీవే selection. And multi-way selections means you are selecting one option out of so many multiple or multi number of options, right? Yes, sir. Okay, very good. So that's the program for this multi-way selection. Okay, so if else అవన్నీ వచ్చేసి మీరు ఎలాగో చేసేస్తారు కదా. అలాగే మల్టీవే సెలెక్షన్ లో నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న సిలో నేర్చుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటది. వాట్ ఈస్ దట్? లార్జెస్ట్ ఆఫ్ 3 numbers, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can do that all that, right? So అందుకని నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి. So we just write some program on while actually, right? For example, if I want to Okay, print a sir. number, okay, if I want to print numbers from actually 1 to 10, okay, what I have to do? సో వైల్ లూప్ కనుక తీసుకుంటే నేను బేసికల్లీ వైల్ లూప్ లో వచ్చేసి మనం బేసిక్ గా ఏం చేయాలి? వైల్ లో వచ్చేసి, కెన్ యూ సీ మై వైట్ బోర్డ్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో వైల్ లో వచ్చేసి ఏం చేయాలి నాన్న, మనము బేసిక్ గా యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అ వేరియబుల్ లైక్ I, X, Y, Z, okay, whatever a variable should be taken and it should be initialized. Okay, what is this actually? Loop variable nana. I is called loop variable, right ma? So loop variable should be taken and initialized. The key point that you should note when you're writing a while loop is you have to declare a variable called I or with any name and initialize that, right? Okay, why you calling it as a loop variable nana? Telsa loop variable endukana antunnamo manam vachesi, because that is the one which is actually controlling the total. Okay, నీ లూప్ మొత్తం ఫాల్స్ అవటమా లేకపోతే వచ్చేసి ట్రూ అవటమా అన్నది అంతా నాకు లూప్ వేరియబుల్ లోనే ఉంటుంది నేను వచ్చేసి, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది I, you are just iterating through the while loop నేను వచ్చేసి. సో the I is controlling the total execution of the while loop, so you have to call it as a loop variable nana. And here what you can call this is called the condition, right? So a condition should be like it should be on the loop variable most of the times, right? Then I want to print my numbers, so I'll just call it as a print of I. So I will start from 1. Since I put a equal to over here, so it prints all the numbers from 1 to 10. But every time I should update my I value, because when I1 is printed, I should make I as 2, so I plus equals to 1, right? Yes, sir. So Yes, this sir. is how, this is a simple program how you can print numbers from 1 to 10. Okay. Okay, sir. Yeah, very good. So I'll just show you that. Okay, I equals to 1. Then we'll write this to while loop. Zero. నాన్న మీరు పైచాము వీడియో చూసారా? Yes, sir. Pycharm installation, sir. ఇన్స్టాలేషన్ అన్న. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మేడం దాని గురించి చెప్పే ఉంటారేమో, చెప్పారా ఏమన్నా? No, sir. No, sir. టాప్ లో వచ్చేసి లోగో కనిపిస్తుంది కదా పైచామ్ అని చెప్పి, రైట్? బాటమ్ లో అప్డేట్ ఇన్ ద స్క్రీన్ yes, మీకు. Okay, Yes, Nana. sir. So I'm just opening my Pycharm, Nana. I'll just show how to execute programs in Pycharm. స్క్రీన్ లో వచ్చి లైక్ మనకి రికార్డింగ్ కి వీడియో కి వచ్చేసి అది జూమ్ ఆప్షన్ ఇవ్వదు నేను పైచామ్ డెవలపింగ్ అలా చేశారనమాట. అందుకని నేను అది తీసుకోలేదు యాక్చువల్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో చూపించడానికి. కారణం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ కంపైలర్ అనుకోండి నేను చక్కగా జూమ్ కొట్టేయచ్చు. వింటున్నారా? ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను ఇలా చూస్తే నేను నా స్క్రీన్ ని నేను జూమ్ చేసేసుకోవచ్చు పట్టుకుని.
Yes, sir. దానికి జూమ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు అంతే కదా సార్? లేదు అది మీకు చూపించడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటది కదా అని అది చూపించట్లేదు. ఇది చూసారు కదా, ఈ జూమ్ అంటే Yes, మన sir. ఇష్టం, ఏమైనా చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి. సో అందుకని చెప్పేసి ఇందులో ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తున్నా. బట్ పైచామ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, అందుకని ఒకసారి చూపిస్తాను అందులో. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ పైచామ్ అనమాట. ఐ కాంట్ జూమ్ దిస్ అనమాట, వాడు డిజైనింగ్ అలా చేశాడు, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్చువల్లీ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ 1 అని కనిపిస్తుంది ఒకటి, రైట్. సో అంటే ఓపెన్ చేయగానే బై డిఫాల్ట్ గా నాకు పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ 1 అని, అందులో మెయిన్ డాట్ పీవై అని ఒకటి పేరు కనిపిస్తుంది. నన్ను కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, sir. Yes, sir. మెయిన్ డాట్ పీవై. సో అదేంటి అంటే డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఆ ఇచ్చే పేరు నన్ను వచ్చేసి లైక్ మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో నేను చేస్తున్నాను కదా, ఎవ్రీ టైమ్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఫర్ మై ఫైల్, రైట్. ఆన్లైన్ కంపైలర్ నేను ప్రోగ్రామ్ కి పేర్లు ఏం పెట్టట్లేదు కదా, పెట్టకుండా రన్ చేసేస్తున్నాను. ఎందుకు? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ద అవుట్పుట్ అండ్ జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సేవ్ మై ప్రోగ్రామ్స్, రైట్. అలా కాకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సేవ్ చేద్దాము అని అనుకుంటే ఇలా ఉన్న దానికి వచ్చేసి నాన్న, ఓకే, దీన్ని మనం వచ్చేసి రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను ఇలాగా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీనేమ్ ఫైల్ అని ఉంది కదా, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ నమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు నేను, నమ్. ఓకే, పేరు మార్చుకోవచ్చు. రీఫ్యాక్టర్ అంటే పేరు మారిపోతుంది, చూసారా, నమ్ డాట్ పీవై. డాట్ పీవై అంటే పైథాన్ ఫైల్ అని అర్థం, రైట్ మా. కొంచెం లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది, 1 minute, డోంట్ వరీ. ఓకే. Okay, so we'll just write our program here, right ma. So ఏమనుకున్నాం వచ్చేసి I want to declare a variable I with a value 1. Next I want to write my while loop and the condition is I less than or equal to 10. Then colon, then what I write? Print I value, right. And after that I have to update my I value. So I plus equals to 1. Right, Nana? Yes, sir. So this is a small program that will print all your numbers from 1 to 10. Okay, then how to run this actually? ఈ కోడ్ దగ్గరేనా ఇలాగే ఉంచేసి కర్సర్ ని ఇలాగే ఉంచేసి నేను ఇలాగ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను ఒక డిస్ప్లే లో వచ్చేసి మనకు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగ విత్ సో మెనీ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో వచ్చేసి మనకి రన్ అని ఉంది, గ్రీన్ కలర్ ట్రయాంగిల్ తో, రన్ నమ్1, రైట్. ఇదైనా మనం వచ్చేసి తీసుకోవచ్చు నన్ను, లేకపోతే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని F10 అన్నా కొట్టవచ్చు. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ పట్టుకుని ఇలా వద్దు అనుకుంటే ఈ కార్నర్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ కలర్ ట్రయాంగిల్ ప్లే బటన్ లాగా, ఓకేనా. సో ఇదైనా సరే మనం చేయవచ్చు నాన్న వచ్చేసి. సో ఏది నొక్కినా కూడా రన్ అవుతుంది నాన్న. సో నేను క్లిక్ చేశాను, యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ హియర్. ఈ బోటమ్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనిపిస్తుంది నాన్న అవుట్పుట్ లో. అదిగోండి నంబర్స్ అన్ని వచ్చినాయి చూసారా, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, రైట్. So when you get this process finished with exit 0 means your program is successfully executed. Okay, so this is how you can check this output in Pycharm languages. Okay, why we are preferring this Pycharm is an IDE. IDE stands for Integrated Development Environment, okay, wherein which you can do any kind of programs and as well as projects. Even you can run a big projects in a Python program projects, which is mere final year kalavaste. You'll do so many projects, mini projects, main projects. So you can run any kind of a project over here. Alage meer ivanni vinuntaru emantaru, it's like anaconda ani, it's like a numpy ani winner kada, panda ani cheppesi ivanni enti ante nana. So different kinds of Python packages and emantaru, it's like బిల్ట్ ఇన్ గా వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ నేను వచ్చేసి, అంటే మనం ఒక ఏమంటారు డిఫరెంట్ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే 1 kind of పైథాన్ ని యూజ్ చేస్తాము. అలాగే వచ్చేసి మనకి మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే 1 kind of పైథాన్ వచ్చేసి యూజ్ చేస్తాము. అంటే మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ని కవర్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ అన్న. సో అవన్నీ వచ్చేసి ఇన్బిల్ట్ గానే నాకు ఇందులో ఉంటుంది నేను పైచాన్ లో. వింటున్నారా?
Yes, sir. ఓకే, సో ఆ Pycharm లో వచ్చేసి మనం జస్ట్ పిప్ కమాండ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది రన్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ ప్యాకేజెస్ ని మనం వచ్చేసి రెడీ చేసుకుని యూ కెన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఐడిఈ వేర్ ఇన్ యూ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, ఓకే, ఏదైనా సరే నేను వచ్చేసి అన్ని చేయొచ్చు, స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వరకు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ Pycharm. సో అర్థమైంది. సో అది నేను వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్ గా, సో అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు అనమాట, లైక్ ఇలా షెల్ కమాండ్ లాగా టెర్మినల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకొని యూ కెన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్. సో ట్రై టు యూజ్ దిస్. అలాగే మీరు మొబైల్లో కనుక చేయాలి ఆఫ్లైన్ కంపైలర్ అంటే Pydroid 3 అని ఉంది కదా, రైట్? Yes, sir. Yeah, so Pydroid 3 is the most used offline ఏమంటారు ఇంటర్ప్రిటర్ ఆర్ కంపైలర్ ఫర్ ద పైథాన్ ఇన్ మొబైల్స్ అన్న బేసికల్లీ, రైట్? Yes, sir. Yes, సో sir. సో ఆ Pydroid 3 కూడా ఒక వీడియో ఉంది చూడండి, నేను అక్కడ మా అందులోనే ఉంటది యాక్చువల్ గా Pydroid 3 హౌ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ హౌ టు రన్ ప్రోగ్రామ్స్. అందులో కూడా 2 మోడ్స్ ఉంటాయి నేను బేసిక్ గా, ఏంటిది అది షెల్ మోడ్ ఉంటుంది, అలాగే వచ్చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది. నేను అర్థమైందా? Yes, sir. సో యూ కెన్ చెక్ దట్, మొబైల్లో వచ్చి చేసుకోవచ్చు. ప్రతిసారి ఆన్లైన్ కంపైలర్ అంటే మనకి ప్రాబ్లం కదా, రైట్? ఎందుకు? నెట్ వచ్చేసి నాకు ఉండాలి, అది కూడా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి, లేకపోతే ఇదిగోండి ఇలాగ చూడండి లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ అయితే ఆన్లైన్ కంపైలర్స్. సో ఆఫ్లైన్ ఉంటే వచ్చేసి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్ మా? సో అలాగే వచ్చేసి నాకు ప్రింట్ లో వచ్చేసి ఏం వాడతాం నేను వచ్చేసి మనకి ఇలాగా i=1 పెట్టుకొని మనం వచ్చేసి ఇలాగ వైల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి i<10 పెట్టుకుని ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ప్రింట్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ లో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ టైపింగ్ అయ్యి ఈ పక్కన ఏం రాస్తాం నేను ఇలా ఎండ్ అనేది, వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎండ్? Spaces, sir. ఏనా? In only one line it is printed, sir. Very good, Nana. So if you write something over here, that will be considered as a separator between the two numbers, Nana. If you just write I only, every time I is get printed, you will go to the new line and you can see all your numbers on different lines, right? I ఒకటే పెడితే మనకి అన్ని ఎలా వస్తున్నాయి నాన్న వచ్చేసి అవుట్పుట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ లైన్స్ లో వచ్చేసి వస్తుంది లైక్ దిస్, రైట్? 1 నుంచి 10 వరకు అంటే అన్ని ఇలా వచ్చేసి వస్తున్నాయి. సో ఇది నాకు ఒకసారి ఇలా చూసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని అనుకుంటే దాని దగ్గర వచ్చేసి ఏం చేస్తాను, ఐ పక్కన వచ్చేసి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎండ్, ఓకే, అండ్ యూ కెన్ పుట్ ద స్పేస్ ఓవర్ దేర్ సో దట్ ఆల్ ద నెంబర్స్ విల్ బి ప్రింటెడ్ Same line and give spaces. నేను ఎక్కడెక్కడో రాసేస్తున్నాను నేను జీవితం, ఓకేనా? సో all the numbers are printed on the same line with the space, Nana. Even you can put a tab over here. Tab ante enti, Nana? Nasty. 8 spaces, sir. 8 spaces. Yeah, between numbers you will get 8 spaces, Nana. You can see that, right? Confused, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. అలాగే వచ్చేసి నేను నాకు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, నేను వచ్చేసి బ్రేక్ ని ఎలా వాడుకుంటాను, నేను వచ్చేసి బ్రేక్ ని వచ్చేసి ఐ రైట్ సమ్ కండిషన్ ఇఫ్ i double equals to 6, ఓకే, వాట్ I'll say that break, what will be the output for this? 1, 2, 3, 4, 5. 1 to 6 numbers. A 6 radu, right? When 5 is get printed, okay, after that 5 becomes a 6
and it check that 6 equals to 6 true, and you just break it. So you get the numbers only from 1 to 5. 1 to 5. 5 only, right? 6 Yes, వచ్చి sir. రాదు రైట్. 5 ప్రింట్ అవగానే కిందకి రాగానే అది 6 అవుతుంది కదా. సో 6 అవగానే చెక్ చేస్తుంది, 6 అనగానే బ్రేక్ కొట్టేస్తుంది, రైట్? Yes, sir. Yes, వెరీ sir. గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వెరైటీగా ఇది అడుగుతాను నేను, ఇది చెప్పండి నాకు. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? 1, 2, 3, 4, 5, Except 7, 6, sir. 1, 2, 3, 4, Except 5, 6, sir. 7, 8, 9, 10. హే, చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారా మీరు? నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. డిడ్ ఐ మిస్ ఎనీ నంబర్? No, sir. మరి ఏంటి చెప్పలేదు? అందరూ మధ్యలో ఒక నంబర్ తీసి చెప్పేస్తున్నారు. సో ద థింగ్ ఈస్ హియర్ నానా. ఓకే, వింటున్నారా? ద థింగ్ ఈస్ Yes, హియర్ sir. యాక్చువల్లీ. There must be some statement that should be skipped after continue. కంటిన్యూ రాసేటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం కంటిన్యూ రాస్తున్నప్పుడు ఈ కంటిన్యూకి తర్వాత కొన్ని స్టేట్మెంట్లు స్కిప్ అవడానికి ఉండాలి నాన్న. లైక్ దిస్. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటే మన దాని ఎఫెక్ట్ ఏమీ తెలియదు. ఇలా ఉందనుకోండి నాన్న, ఇప్పుడు నాకు 6 దగ్గరకు వచ్చింది, రైట్? 6 దగ్గరకు రాగానే కంటిన్యూ వచ్చింది కదా, అప్పుడు నాకు 6 వచ్చేసి ప్రింట్ అవ్వదు నాన్న, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి నంబర్స్ స్టార్టింగ్ లో పెట్టేసాను, అది వేరే సంగతి. నంబర్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ పెట్టేసాను కాబట్టి. సో అందుకని మీకు అది కూడా మిస్ అయింది, ఇంటిది 1, బికాస్ ప్రింటింగ్ కి ముందే నేను ఇంక్రిమెంట్ చేసేసా కాబట్టి. బట్ నంబర్ చూడండి నన్ను, 6 కనిపించదు మీకు, రైట్? Yes, sir. ఎందుకు? వెన్ దిస్ ఐ బికమ్స్ 6 కంటిన్యూ అన్నాం కదా. Yes, sir. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి నాన్న. సో నేను ఇనిషియల్ గా 0 పట్టుకొచ్చా. 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 ట్రూ అయింది. లోపలికి వెళ్ళా. ఐ బికమ్స్ 0 నుంచి నాకు 1 అయింది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది అన్న, 1 ఈక్వల్స్ టు 6 ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే కంటిన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ప్రింట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. సో 1 ప్రింట్ అయింది. తిరిగి మళ్ళీ నేను వెళ్ళాను, 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 ట్రూ. మళ్ళీ నాకు వచ్చేసి 1 అలా 2 అయింది. 2 తర్వాత 2 ఈక్వల్స్ 6 కాదు. సో ప్రింట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తా, 2 ప్రింట్ అవుతుంది. 3, 4, 5 దగ్గరకు వచ్చాము అనుకుందాం నాన్న, వచ్చేసి 5 దగ్గరికి. సో 5 + 1 అంటే 6 అవుతుంది, రైట్? ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 6 అవుతుంది. 6 ఈక్వల్స్ 6 నాకు ట్రూ అయింది. 6 ఈక్వల్స్ 6 ట్రూ అయింది నాకు. ట్రూ అయితే కంటిన్యూ అన్నాం కదా. సో కంటిన్యూ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది? నేను డైరెక్ట్ గా కండిషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది నన్ను. ఇది స్కిప్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆ కేసులో. ఎవరు? ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ఐ. సో 6 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 ట్రూ. మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి ఐ వాల్యూ 6 అలా 7 అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. 7 డబుల్ ఈక్వల్స్ 6 అంటే ఫాల్స్ కదా. సో నాకు 7 ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా ఈ మధ్యలో 6 నాకు ప్రింట్ కాదు నన్ను. అర్థమైందా? అర్థమైందా? Yes, sir. అంటే మనకి ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను, వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ కంటిన్యూ, ఓకే, వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ కంటిన్యూ, ఇట్స్ బెటర్ యూ పుట్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ టు స్కిప్ యాక్చువల్లీ, రైట్? కంటిన్యూ తర్వాత కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి, సో దట్ యూ కెన్ స్కిప్ దెమ్. అదర్వైజ్ యూ కాంట్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా ఒకేలా వస్తుంది నన్ను. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో పాస్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటన్నా? పాస్ చెప్పండి త్వరగా. పాస్ ఎందుకు వాడతాం? It returns nothing. ఇట్ రిటర్న్స్ అని కదా నాన్న, ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ నథింగ్ నాన్న. ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ బట్ వర్క్ డన్ ఈస్ 0, రైట్? ఇట్ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్.
బట్ వీ నీడ్ దోస్ స్టేట్మెంట్స్. ఎందుకు అని అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో వచ్చేసి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద డిలేస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద డిలేస్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దోస్ పాస్ స్టేట్మెంట్స్ అన్న, సో దట్ విల్ వేస్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది సిపియు బట్ ఫర్ ద గుడ్ రీజన్. ఎందుకు అంటే ఐఓ డివైజెస్ సిపియు అంత ఫాస్ట్ గా ఉండవు నాన్న, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఆ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ దగ్గర నుంచి నేను డేటాని రీడ్ చేయాలి లేకపోతే డేటాని రైట్ చేయాలి అని అంటే సిపియు వచ్చేసి కొంచెం స్లో అవ్వాలి అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో అలా స్లో అవడానికి దానికి వేరే పని పెడతాం అనమాట. ఏంటి, పాస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ ఉండు అని. సో ఆ పాస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ అదే టైం ని కిల్ చేస్తూ ఉంటది. అర్థమైందా? మాట్లాడండి. సో అలాగే వచ్చేసి నాన్న ఫర్ కి వైల్ కి తేడా ఏంటి? ఫర్ లో ఎప్పుడు నేను కండిషన్ రాయను నాన్న, రైట్? ఫర్ లో ఎప్పుడైనా కండిషన్ రాసామా మనం ఇక్కడ పైథాన్ లో? మనం ఏమంటాం, రేంజ్ అన్నమాట. అంటే ఫర్ లో ఎప్పుడు ఎవరు ఉంటుంది, సీక్వెన్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఫర్ కంటైన్స్ అ సీక్వెన్స్, రైట్? ఇఫ్ ఐ రైట్ range 10, what is the default value that starts for I? 0. 0 to 9, sir. Yeah, 0. It starts with 0 and it iterates until 9. 10 ఎప్పుడు రాదు కదా, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు చూడొచ్చు నంబర్స్ వచ్చేసి, రైట్? ఇదిగోండి 0 నుంచి 9 వరకు వస్తుంది. 10 వచ్చేసి రాదు నన్ను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ 10 నువ్వు ఏం చేయాలి, రేంజ్ వాల్యూ 11 పెట్టాలి, రైట్? యా. సో దీన్ని ఈ రేంజ్ ని వచ్చేసి అంటే ఒక నంబర్ లాగా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే రెండు నంబర్ లాగా ఇవ్వచ్చు నేను. రెండు నంబర్లు అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ నేను వచ్చేసి, రైట్? సో స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నాకు 0 తో మొదలు పెట్టాలంటే 0, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ నాకు 10 కూడా రావాలి అని అనుకుంటే 11 దాకా ఇవ్వచ్చు నేను, రైట్? దెన్ యుల్ గెట్ 0 to 10 వరకు వస్తాయి. యా. సో ఇది నేను 0 తో మొదలు పెట్టాను, నేను వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ వచ్చి 5 తో స్టార్ట్ చేస్తాను నేను అనుకుంటే యూ కెన్ డూ దట్, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్, రైట్? సో 5, 6, 7, 8, 9, 10, రైట్ మా? అర్థమైందా? అలాగే నేను 0 తో మొదలు పెడతాను, ఓకేనా? ఒక 21 వరకు వెళ్తాను. బట్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ స్టెప్ వచ్చి స్పెసిఫై చేయొచ్చు నేను. 2 అంటే అర్థం ఏంటైనా ఒక నెంబర్ ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ దాన్ని వదిలేయమని అర్థం. సో ఇట్ ప్రింట్స్ ఓన్లీ 0 to 4. దట్ థర్డ్ పారామీటర్ ఇస్ కాల్డ్ స్టెప్, రైట్? రేంజ్ ఫంక్షన్ లో థర్డ్ పారామీటర్ ని మనము స్టెప్ అంటాం నాన్న, రైట్? అక్కడ మనం ఎన్ని ఇస్తే అన్ని మధ్యలో వచ్చేసి నాకు అన్ని నంబర్ లో అంటే ఇట్ జంప్స్ ఓవర్ దట్ మెనీ నెంబర్స్. నేను 4 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో అవుట్పుట్ చూడండి ఎలా వస్తుందో. సో 0, 4, 8, 12, 16, 20, రైట్ మా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్. ఓకే ఏనా? ఓకే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అలాగే వచ్చేసి మనకి ఏం చెప్తాను, టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ లో అంటే మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లూప్స్ అని చెప్తాము. ఏమంటారు, కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అని చెప్పేసి, రైట్? చెప్పండి నాన్న. కౌంటర్ కంట్రోల్డ్, కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అని చెప్పి. కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ అంటే ఏం చెప్తాం నాన్న, వైల్ లో రాసింది అదే. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ నో, ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని పెట్టాం. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అంటే ఐని ఒక కౌంటర్ లాగా యూజ్ చేసి లూప్ ని బ్రేక్ చేయడానికి వాడుతున్నాం నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతేనా, రేంజ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కౌంటర్ కంట్రోల్. ఎందుకు, ఐ వాల్యూ నేను 0 to 21 అంటే ఏమొస్తుంది, 0 నుంచి 20 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది నన్ను, రైట్? 21 రాగానే నాకు ఆగిపోతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ నన్ను. అలా కాకుండా వచ్చేసి మనకి సి లో చేస్తాం మనం, గుర్తుందా? ఒక సి ప్రోగ్రామ్ మీకు ల్యాబ్ అప్పుడు చెప్పాను నేను, ఏంటిది అది, ఫైండ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ యూ ఎంటర్డ్, ఫైండ్ దేర్ సమ్ అండ్ యావరేజ్ అని. గుర్తుందా మీకు? నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్ నెంబర్ కౌంట్ వేసుకుంటా, లెస్ దాన్ 0 అయితే నెగిటివ్ నెంబర్ కౌంట్ వేస్తాను, ఓకేనా? తర్వాత వాటన్నింటిని సమ్ చేస్తాం, యావరేజ్ చేస్తాము. దానికి స్టాపింగ్ కండిషన్ కింద ఏం రాస్తాం నాన్న, వైల్ నమ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని పెట్టుకుంటాను నేను కండిషన్. అంటే ఏంటి, నేను యూజర్ కి ఏం చెప్తాను, ఎంటర్ నంబర్స్ అండ్ బ్రాకెట్ లో ఎంటర్ 0 to స్టాప్ అని పెడతాను. గుర్తుందా మీకు?
అంటే నువ్వు నంబర్లు పాజిటివ్ నెంబర్లు నెగిటివ్ నెంబర్లు ఇవ్వు. ఎప్పుడైతే నెంబర్లు ఇవ్వద్దు అనుకుంటావో అప్పుడు 0 పెట్టు. రైట్? అంటే ఏంటి, ఆ నంబర్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది అన్నది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూజర్స్ ఇన్పుట్. నేను 10 నంబర్లు ఇవ్వచ్చు, 100 నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, 1000 నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడు ఆపేద్దాం ఇన్పుట్ అనుకుంటే అప్పుడు నేను 0 ఇస్తాను నేను. సో దట్ దెన్ దట్ విల్ బి గెట్ స్టాప్డ్ అండ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ కండిషన్ కంట్రోల్. అంటే అక్కడ కంట్రోల్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, మనకి కండిషన్ అని వచ్చేసి యాక్చువల్ గా వెన్ యువర్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నది. అంతేగాని లూప్ లాగా పెట్టుకోలేదు మనం, అదే ఇటరేషన్ లాగా పెట్టుకోలేదు. సీక్వెన్స్ కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, రైట్? ఇంక్రిమెంట్ చేయటం అవన్నీ అవి టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ నన్ను. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఓకేనా? సో అలాగే మేడం గారు చాలా చాలా ఏమంటారు ఎల్స్ అవన్నీ చాలా డిస్కస్ చేసినట్టున్నారు ఐ థింక్, నాకు తెలిసి మీతో. ఓకే, సో సింపుల్ గా వచ్చేసి ఇవి చెప్తున్నాను చూడండి. నేను స్ట్రింగ్ ఉంది అనుకోండి, నేను స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ఐ గాట్ అ స్ట్రింగ్ ఓవర్ హియర్ లైక్ దిస్. Okay, if I want to make my first character as a capital, how I have to do that, Nana? Capitalize. So the enti method or function? Method. It's called a method, Nana. Okay, how you can say that the method string object మీద కాల్ చేస్తే దాన్ని వచ్చేసి మనము మెథడ్ అంటాం నాన్న, రైట్? ఇలా ఉంటుందా? ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉంది కదా, లెన్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్ అని రాసాం అనుకోండి నాన్న, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఎందుకు? ఫంక్షన్ కి పారామీటర్ లాగా నువ్వు స్ట్రింగ్ ని ఇస్తున్నావు, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఎస్టిఆర్ డాట్ క్యాపిటలైజ్ అని రాస్తున్నా. అంటే ఏంటి, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద నువ్వు దీన్ని కాల్ చేస్తున్నావు. సో దిస్ ఈజ్ మెథడ్ నాన్న. ఆబ్జెక్ట్ మీద కాల్ చేసేవన్నీ మెథడ్స్, స్ట్రింగ్ ని పారామీటర్ లా పాస్ చేసేవన్నీ ఫంక్షన్స్ నాన్న, లైక్ మ్యాక్స్ మిన్ అవి, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్ అన్న. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇలాగా రన్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది నాన్న, నాకు మై ఫస్ట్ లెటర్ విల్ బి క్యాపిటలైజ్డ్, రైట్? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్ అన్న. అలాగే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై యువర్ స్ట్రింగ్ విత్ సమ్ నంబర్, ఏం జరుగుతుంది నాన్న? If I multiply my string with number, that many number of times your string will get repeated, right? Yes, sir. If I multiply with 3, that will be printed 3 times, right, Nana? Yes, sir. Very good. అలాగే వచ్చేసి మనము సంథింగ్ లైక్ ఏమంటాము, ఎండ్స్ విత్ కనుక చూసామనుకోండి నాన్న, ఎండ్స్ విత్ గుర్తుందా మీకు? ఎస్ డాట్ ఎండ్స్ విత్. ఎండ్స్ విత్. సో ఎండ్స్ విత్ కి వచ్చేసి ఏం చేయాలి నాన్న, ఐ షుడ్ సప్లై 3 వాల్యూస్. ఏంటది? అది దేనికోసం చూడాలో అది నేను అడుగుతున్నాను. లెటర్ చివరి లెటర్ ఎన్యూనా చూడు అని చెప్తున్నా. ఎక్కడి నుంచి? 0 దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి మై లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ వరకు, రైట్? లెన్ ఆఫ్ ఎస్ వరకు. ఓకేనా? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్? ట్రూ. ట్రూ నాన్న, బికాజ్ సీనులో ఎన్యూ అనేది చివర ఉంది కదా, సో దట్ విల్ బి ట్రూ, రైట్? నేను వచ్చేసి ఇలా అన్నాను అనుకోండి నాన్న, వచ్చేసి ఇండెక్స్ 0తో మొదలు పెట్టి 4 వరకు అన్నాను అనుకోండి. 4 అంటే ఎవరు నాన్న? ఎస్ ఏమో 0, ఫస్ట్ ఈ 1, సెకండ్ ఈ 2. User 4. Okay, so in this case, False. parenthesis. Okay, Nana. So ఏమొస్తుంది నాకు? 4 అంటే అది 3 వరకే చూస్తుంది, రైట్? Yes, sir. అంటే n వరకే చూస్తుంది, రైట్? సో అందుకని చెప్పేసి it gives me the false. అలాగే వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు నాన్న, it's like you can find a string inside a main string, right? If this is like this,
ఇలా వచ్చేసి ఉందనుకోండి నన్ను వచ్చేసి. సో హాయ్ హౌ ఆర్ యూలో వచ్చేసి మనల్ని ఎవరి కోసం వెతకమంటున్నాము మనం. ఓకే, సో ఐ ఆస్క్ యూ టు search for how. Okay, what is this method is known as a find, right? Find method. అలాగే యూ కెన్ గివ్ దట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా వెతికే అంటే లెన్ ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్పేసి వచ్చినాను. ఓకేనా? సో ఈ ఫైండ్ మెథడ్ దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుంది నాన్న? వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది నాన్న. సో హౌ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత? 4 కదా. H0 A1 I2 space is 3. So how is 4 nana? Okay nana, space కూడా ఉంటుంది కదా. సో how is at number 4? సో నేను దీని స్టార్టింగ్ వచ్చేసి యాక్చువల్ గా 5 అన్నాను అనుకోండి నాన్న. 5 నుంచి వెతుకు అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న నాకు? సో ఫైండ్ మెథడ్ వచ్చేసి నాకు ఇన్ కేస్ మనం వెతకాలనుకుంటున్న వర్డ్ వచ్చేసి కనిపించలేదు అనుకోండి, ఏమొస్తుంది నాన్న నాకు? -1 సార్. -1 వస్తుంది. అదే ఇండెక్స్ మెథడ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఇండెక్స్ ఫైండ్ బోత్, రైట్? యు గెట్ an error like this. Okay, so I think